President Cyril Ramaphosa u ri nhlangano wa matiko ya BRICS wu fanele ku tisa ku cinca eka politiki ta misava. Vutomi bya tika eka lava nga khumbeka hi minkukhulele kariyekha ya Eastern Cape. Kasi mitlangu ya mphikizano wa UEFA ya emahlweni madyambu lawa. Baka hina lawa Mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga ri perile. President Cyril Ramaphosa u ri matiko ya BRICS ma na nkoka ngopfu eka ku cinca xivumbeko xa ikhonomi na tipolitiki ta misava. Ramaphosa u le Kazan Russia enhlengeletanini ya BRICS. Hi le tlhelo President Vladimir Putin wa Russia u ri ku tlula 30 wa man'wana matiko ma kombise ntsakelo wo nghena eka BRICS. Va hlengeletane laha hi xikongomelo xo lava ku vona ku cinca eka mihlangano ya nkoka ya misava. Tiko leri rhurhelaka nhlengeletano ya BRICS Russia leri langutaneke ni swikhiro swo tala kusuka eka matiko ya vupeladyambu kwalaho ka nhlaselo wa Ukraine swi le rivaleni. President Vladimir Putin u lwe na ku lawula ka dolara ya America naswona u vula leswaku matiko ya BRICS ya le ndleleni yo rhangela ku cinca. The practice of unilateral sanctions, protectionism and unfair competition is expanding, and as a direct result, there is a fragmentation of international trade and of the market for foreign direct investment, especially in developing countries. President Ramaphosa u engetele leswaku ku ndlandlamuxiwa ka BRICS I rivoni ra ntshembo edzongeni wa misava hinkwayo. The BRICS family has an important role in addressing the key challenges of the Global South in partnership with like-minded emerging market economies. We look forward to the report that will be given by our finance ministers and central bank governors on the use of local currencies in international trade and financial transactions between BRICS members and their trading partners. President wa tiko ra China Xi Jinping u vula leswaku xilaveko xa ku cinca eka maendlelo ya switimali ya matiko ya misava xi hatlisa swinene. BRICS countries should play a leading role in deepening financial and economic cooperation and promoting infrastructure connectivity. We should maintain a high level of financial security, make new development bank bigger and stronger. Vativi va ri leyi I mhaka ya nkoka swinene. President Putin has already outlined a very ambitious proposal, to build a new global financial payment system that will help to reduce America's dominance of global finance, and then also, of course, protect Russia and countries like Iran, from sanctions. Hambi ku ri xirho lexintshwa xa BRICS xo fana na Ethiopia va hisekela ni ku navela ku hoxa xandla eka ku endla ntirho wa nkoka. As the newest member of the BRICS family, Ethiopia is prepared to engage constructively in fostering a multilateralism that serves both developed and developing nations. Hi le tlhelo varhangeri va BRICS va hungasiwe hi ku va dorobankulu ra Kazan ri kombise talenta ya rona. Mune wa vanhu va lovile loko ku tlula 3,000 va baleke emakaya hikokwalaho ka ndhambi eka masipala wa Nelson Mandela Bay. Tindhawu leti nga hlaseriwa swinene hi maxelo lama yo biha ti katsa Kariyekha, Mission Vale na le Strandale. Vaaki lava nga onhakeriwa hi makaya va kumeriwe ndhawu yo hlayiseka ya nkarhinyana. Timhangu ta ndhambi na mikhukhula eka xinkadyana xa tin'hweti ta mune. Xiyimo xa vanhu vo tala a xi se tlhelela ematshan'wini kusuka eka mikhukhula ya n'hweti ya Khotavuxika. Vaaki va la Plan na le Kariyekha, yin'wana ya tindhawu leti nga hlaseriwa hi ndhambi na mikhukhula, va hlamusele xiyimo xa vona. Yes, my house was destroyed in the previous flood. But currently we're sitting with a problem because accommodation the government is giving us, it's not like equal, because it's whereby we have to sleep on the floors and it's wet, and it can let us get sick like TB and things like that. And we are very, very deeply sitting with pain because they promised us the last time they're gonna build our houses, but they didn't come through what they promised us. Masipala wa Nelson Mandela Bay va karhi ku ringeta ku tirhisela gezi eka vaaki endzhaku ku onhiwa hi mpfula ya matimba.
On the infrastructures that have been damaged or flooded, we have our infrastructure and engineering. They are currently on site through their contractors and internal staff. The water, as of yesterday, they seem to have been drawn out of the streets, and they are continuing today. At least 30% of them had some damage that was done to their operations. And then even worse was the high levels of absenteeism, which were very high, which resulted in many manufacturers not being able to run their operations and they had to send employees home. Obviously, many employees were affected because of the areas where they come from. Tindhawu ta mune ta mabindzu eNorth End na le Delpart ti kukuriwile kasi 90 wa ti% ta tikhampani endhawini ya le Streetdale a ti le ku tirheni hi mhaka yo onhaka ka mphakelo wa gezi. Vo tala va sola xiyimo xa miako. Masipala wa Mbombela wu karhi ku endzela no hlaya tindhawu leti nga hlaseriwa hi maxelo yo biha tolo na vusiku. Miganga yo hlaya ehansi ka masipala lowu ya yiwele hi khombo. Nhlamulo Mabasa wa vika. Ndyangu wa ka Dlamini wu lahlekeriwile kwalaho ka bubutsa leri ri kona. Lwangu ri hahlukile, mafastere ya fayekile, hambi ku ri nhundzu ya vona yi ku angarhile onhakile. Swirho swa ndyangu va kotile ku paleka naswona eka nkarhi wa sweswi va lava vutumbelo. So tindwa letinyenti ke timoshakele la ikhatsi endlini. Ngenhlanhla bengingedwana ngaleso sikhathi. So ke konke kumandi, everything kumandi. Kubite nje ukuthi njengoba ningibona ukuthi ngithathe letinye tinto ukuthi ngihambe ngiyodibeka kulomnye umkhukhu njengoba nitibona ti kule moto lebangiboleke yona. Ndawu leyi ku tshamaka machudeni na yona yi onhakile. Van'wana va vanhu lava nga khumbeka va kondletele mfumo ku nghenelela. Nemigwaqo asinayo imigwaqo yokuhamba nje besicela kakhulu ukuthi mangabe igovernment yethu ima ingasibukelelela la kumigwaqo khona kuhambeka. Didn't think ukuthi amathayela angatholakala phuma nje endlini yonke. Utholakala umuntu ongaphakathi athamba and nefurniture yakhe iphinde imoshakala. So we're much concerned once again ngempilo yakhe ukuthi asimazi ngaphakathi unjani. Va xiyenge xa maxelo va vule leswaku ka ha languteriwe mpfula eka tindhawu tin'wana laha xifundzeninkulu xa Mpumalanga. With the rainfall still visible today, especially over the Lowveld, where a 60% chance of showers and thunder showers is expected. However, the remaining parts of the province, there will be under a 30% chance of showers and thunder showers. Tomorrow, not much is expected. However, we still do expect some showers and rain in the morning in the Lowveld, with drizzle and fog patches along the escarpment in the morning. Vaaki va kondleteriwa ku va na vukheta tanihileswi ku nga languteriwa timpfula eka tindhawu to hambana laha xifundzeninkulu xa Mpumalanga. Nhlamulo Mabasa wa Mahungu ya SABC eMsholozi. Ntlhanu wa vanhu va dlawile Eastern Cape tolo na vusiku. Maphorisa eGqeberha ye le ku lavisiseni endzhaku kumeka ka ntlhanu wa mintsumbu ya vavanuna yi baleseriwile endhawini ya mikhukhu ya Chris Hani. Hi le tlhelo ku khomiwe vaehleketeleriwa vambirhi hi mayelana na yin'wana mhangu yo dlawa ka ntlhanu wa vanhu vhiki leri nga hela eBiti kona exifundzeninkulu lexiya. It is alleged that at about 9:30 in the evening, police were summoned to a complaint of shooting at a shack in Krisani informal settlement. Police arrival at the scene. They found the bodies of 5 men with multiple gunshot wounds. The circumstances surrounding the incident are forming part of the investigation. Khoto ya le henhla ya Limpopo eVaterval yi lerise khotsi ra matachi ku humesa vuxokoxoko bya swa rihanyu ra muhehliwa Enoch Ndowu. Ndowu u byele khoto leswaku phorisa leri nga teka xitatimende xa yena u n'wi bukuterile. Leswi hume eka ntshamo le xikarhi ka ntengo mayelana loko xitatimende xa Ndowu xi ta amukeriwa tanihi vumbhoni eka ntengo. Enoch Ndowu ehehliwa hi ku dlaya nkombo wa vanhu va muti wa ka vona eJimmy Jones ehandle ka le ka Malamulele hi Khisimusi ra 2021. Namuntlha siku ra vumbirhi ku landzelelana Ndowu a ri karhi a nyika vumbhoni.
Ndo a tshamela ku lunghisa tinsimbi leta ti bohiwe milengeni yakwe loko a ri karhi a nyika vumbhoni. Ndo i hehliwa hi ku balesela no dlaya vanhu va nkombo hi Khisimusi ra lembe ra 2021. Kasi Ndo u hehla leswaku xitetimende xakwe xo tihlambulula xi tekiwe swi nga ri enawini. U hehla leswaku hi nkarhi lowu a nga nyika xitetimende lexi a tsoniwile swakudya na vurhongo. U tlhela a hehla leswaku a nga tivi nchumu hi leswi nga le ndzeni ka xitetimende laha a ngo lo sayina ntsena. Hapo pethu hi nda sayina hone sa izwi vho to ntsumbedza a vha ndirivhe ndi ṱalutshedze tshiṅwe tshithu ndi tshi sedza na ipfhi ḽo shumisaho hafha a huna na professor a ḓivhi maipfhi oṱhe a luisimwa no ḽi ḓivha uri ḽi khou amba mini ḽi ipfhi a thi khou ḽi ḓivha. Ndo u tlhela hehla leswaku a ri na timbanga to hlayanyana loko a nyika xitetimende. U tlhela vula leswaku u hlahluviwile hi dokodela loko a fike ekhotsweni ra Matache endzhaku loko a susiwile xitichini xa maphorisa xa ka Malamulele. Formality swika Matache ndo swika na uri tshi dzhia maḓuvha ri tshi ṅwalisa vhasarisi ḓuvha ḽo thoma u dzhena ndo vhona mashudu nda wana hu na dokotela ngori ha ḓe ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe nda wana zwa mini zwa dokotela o mvulisa na nga hafha murahu ndo ṅwatukana na nga murahu na kha zwidzulu na kha miṱana hafhano amba uri no ndo uri zwine ndo vha ndi tshi kha ḓivha ndo ḓa nṋe a thi mufari wa ndi muthu wa zwezwi nda ndo vha street kids fuluga nga malwadze ndo na mini zwezwi nda ḓivhelwa zwone zwinyisaho no North West right fuluga. Khoto hi ve yi boha leswaku khotso ra Matache ri yisa fayili ya Ndo ya swa rihanyo ekhoto. This court is satisfied that it would be in the interest of justice that an order be granted as per your counsel's request or application. The court is inclined to grant such an order. Ndo u languteri ku ya emahlweni a nyika vumbhoni mundzuku. Epimani Balo wa Mangwa SABC ePolokwane. Hi se mahlweni monge SABC. Vulavisisi bya SIU byi komba xiyimo xo biha swinene ka timasipala to hambanahambana. SIU yi ri vafambisi va timasipala va le ku yiveni ka mali ya mfumo hi xikongomelo xo tilavela rifuwo. Va yise xiviko xa vulavisisi bya vona eka komiti ya palamende Scopa. Vulavisisi a byi langute ngopfu eka matikhomelo yo biha hi vatirhi va timasipala ngopfu loko swi teka mafambiselo na manyikelo ya tithenda. Tin'wana ta timasipala leti khumbekaka ti katsa masipala wa eThekwini KwaZulu-Natal, wa xifundzatsongo xa OR Tambo eEastern Cape na wa Ngaka Mudiri Mulimo eNorth West. Swihehlo swi katsa ku va vatirhi va tlakusa mali ya tikontraka ku ri ndlela yo tivuyerisa. Based on the investigation, we found irregularity in the tender process which was followed, whereby we also found a corruption where one official received money from the service provider and they also bought a car for one official. Each and every invoice that comes back from whatever services that Lazola Media would do, they will then, before they submit to the municipality, they will add a 10% management fee. On top of the fees that they're supposed to be getting, but on each and every invoice, they will add 10%, including the boxing that happened even before. Now, we do have names of the people who were giving instructions, but we did not want to divulge names of those people because they have not even appeared in court, because we've referred matters against them to the NPA. Masipala wa Ngaka Mudiri Mulimo a wu kalanga u teka goza ehenhla ka mutirhi wa vona loyi a rhangela swa timali ku kondza kontraka ya yena yo tirha yi fika emakumu. Mufambisi wa masipala u tlhela a thoriwa nakambe eka xivandla xa ku fambisa masipala lowu ni hambileswi a nga tsandzeka ku xupula mutirhi loyi kumbe CFO. Komiti yi tshembise leswaku yi ta nghenelela. This is helpful because these are specific instances, but I think it gives the committee a sense of what to even ask, the AG to kind of specifically look at ahead of their presentation, just in general terms, in terms of some of the patterns that we see, because it's going to inform our oversight work as we go into the next oversight week and in futures. Va xiyenge xo hlawuleka xa vulavisisi SIU
va vula leswaku va ta ya mahlweni va tirha na hofisi ya president ku tiyisisa leswaku swibumabumelo swa vona swa landzeleriwa. Mpingo wa tihakelo ta ntswalo kumbe inflation wu karhi ku ya ehansi. Stats SA yi va ri suke eka 4.4% hi Mawuwani ku ya eka 3.8% hi Ndzati. Ku enhla ka inflation swi vangiwe ku enhla ka mixavo ya swakudya ni mafurha. Inflation a yi ri eka 4.1% swa n'hweti, laha a ku ri ni ku tlakuka ka mixavo ya swa ku fana na masi, matandza na swin'wana. Mixavo ya mafurha yi enhle hi Ndzati, laha nxavo wa petrolo wu nga ya ehansi hi 15 wa tisente hi litara. Diesel yi ye ehansi hi 28 wa tisente. Comes to a large extent from the significant decline in fuel prices in recent months, and there could indeed be a further decline in consumer inflation in October on the back of another fuel price cut. However, we have already started seeing a slight increase in oil prices and a slight depreciation in the rand exchange rate from its strongest levels, and so October is likely to be the bottom of this inflation cycle, with a slight increase in inflation projected from November. But general inflation pressure also remains quite benign, and we expect that inflation will trend around the middle of the Reserve Bank's 3 to 6% inflation target in the medium term. Inflation a yi ri ehansi ka tiphesente leti ti languteriwile hi Bankinkulu ya Tiko, leswi nga ta endla leswaku ku va na ku hungutiwa ka mali ya ntswalo nakambe n'hweti leyi taka. While most sort of economists do expect the sort of deceleration in inflation will encourage the SABC Monetary Policy Committee to cut rates by a quarter point, for the successive meeting in November. Some others might see, scope for a larger reduction. I think, on balance of probability, we are probably closer to, a quarter point cut in the next meeting. Bankinkulu ya Tiko yi te yi langutele ku va inflation ya lembe leri yi va 4.6 wa tiphesente kusuka eka 5.1 wa tiphesente leti a yi ti languterile ekusunguleni. Randi yi vevukile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko ya misava. Nxavo dolara i 17 rand 84 cents, pondo i 23 rand and 10 cents, euro i 19 rand 22 cents, kasi pula Botswana 1 rand 32 cents. Minkavelo ka JSE a ri ehansi namuntlha. Nsuku $2,720 hi awunsi, platinum $1,018 hi awunsi, nxavo oil mbisi $75.07 hi mphongolo. Mitlangu ya mphikizano wa UEFA Champions League yi ya emahlweni madyambu lama. Ntlangu lowukulu wu languteriwe exikarhi ka Bayern Munich na Barcelona, hi le tlhelo Liverpool yi ombana Leipzig. Bayern Munich va ombana na Barcelona madyambu ya namuntlha, naswona mudzaberi wa Bayern Vincent Kompany u ri wa ha hlamarile ku va Barcelona va tumbuluxela mini ya mali loyi a nga na vutshila lebyikulu, ngopfungopfu Messi a ha ku famba. Exceptional for Barcelona as a club to so shortly after the departure of a player like Messi, who was for all the players of my generation, who was the one of the key figures of our football era, to then so shortly after this player leaving already have potentially a player who can replace him. It's quite unique. Swatetano Liverpool va lava ku yisa emahlweni tlangelo ra vona ra kahle eka Champions League loko va endzela RB Leipzig lava nga biwa mitlangu ya vona yimbirhi yo sungula ya mphikizano. Mudzaberi wa ti-Reds Arne Slot u ri xipano xakwe xi lunghekile ku va xi phikizanela mphikizano un'wana na un'wana. A good team, and yes, the fixture list is tough, but what would you expect if you play Champions League and Premier League? The fixture list then is tough, and that's what we like, that's what we want. So we have to deal with it, and we like to deal with that. Tolo ni madyambu Real Madrid va vuye eka ku va va rhangeriwe hi tigolo timbirhi ku va va hlula xipano xa le Germany xa Borussia Dortmund hi tigolo ta 5 eka timbirhi. Vinicius Junior u huse hat-trick. Mudzaberi wa vona Carlo Ancelotti u ndhundhizele swinene Vinicius Junior loyi a vulaka leswaku ya teka Ballon d'Or.
I think he's going to win it, not for what he did tonight, but for what he did last year. Last year, he helped us win the Champions League. These 3 goals he scored today, they will help him for the next Ballon d'Or. Ya herisa sweswe namuntlha khensa swinene vulanguteri bya n'wina. Tsietsi balo yi ta landzela na xiyimo xa maxelo ri perile. Reperile leswaku xiyimo xa maxelo xi khomile yini eka madyambu ya namuntlha ku langutiwa mpfula na moya eka tindhawu to hambanahambana ta tiko hi languta xifundzankulu xa Limpopo nakona ku nga langutiwa mpfula leyi nga va ka kona eka madyambu ya namuntlha hi languta xifundzankulu xa le Mpumalanga ku ya kwele exifundzeninkulu xa le KwaZulu-Natal kasi ni le ka siku ra mundzuku kona ku nga languta timpfula leti nga hisaka emahlweni ngopfungopfu hi languta kwele xifundzeninkulu xa le Mpumalanga kasi loko hi languta eka silumukisi lexi nga nyikiwa swona eka siku ra madyambu ya namuntlha ku langutiwa rintshwa exifundzeninkulu xa le Northern Cape hikokwalaho ka moya le inga kona kasi loko hi languta eka maxelo ya swifundzankulu kona hi nga sungula hi xona xifundzankulu xa Gauteng u nga langutela maxelo ma kahle swinene loko hi languta ndhawu to fana na Brangor ku ta va ka ri ku hisa 29 Pitori yona na yona ta va ka ri hisa kasi languta Joni yi ta va ri kwalomu ka 28 hi languta xifundzankulu xa Limpopo nakona nga langutela maxelo ya kahle loko ndhawu ta fana na le Giyani ka Siyandane ku ta va ka ri ku hisa 29 hi languta ndhawu ta le Musina kona ku ta va ku ri hisa Thondo yi ta va ri ka 27 kasi loko languta le Phalale yi ta va ri ka 23 wa degrees xifundzankulu xa Mpumalanga u nga langutela maxelo ya kahle nakona lo languta Mbombela ku ta va ka ri ku hisa njhana hi 26 u languta Maxini ta va ri ka 25 Middelburg yi ta va ri ka 27 kasi languta Phalale na yona yi ta va ri ka 27 wa degrees xifundzankulu xa le KwaZulu-Natal u nga langutela maxelo ya kahle Richards Bay ta va ri ka 28 Ulundi na yona 29 Vryburg yi ta va ri ka 28 kasi languta Ladysmith yona yi ta va ri ka 29 wa degrees hi languta xifundzankulu xa le Eastern Cape nakona u nga langutela maxelo ma kahle eka siku ra mundzuku u languta ndhawu to fana na Vumthatha ku ta va ku ri kwalomu ka 29 East London na yona yi ta va ri ka 23 kasi languta Komani yona yi ta va ri ka 20 Quba yi ta va ri kwalomu ka 32 wa degrees hi languta xifundzankulu xa West Cape nakona u nga langutela maxelo ya kahle eka siku ra mundzuku u languta ndhawu to fana na George ku ta va ka ri ku horile u languta ndhawu to fana na Mossel Bay yi ta va ri ka 23 Livingsdale yi ta va ri ka 26 wa degrees alanguta ni xifundzankulu xa le Northern Cape kona nakona u nga langutela maxelo ya kahle ngopfungopfu loko languta ndhawu to fana na Vukrumani ku ta va ka ri up until ka vuta ka ri ku hisa hi 36 wa degrees Springbok yi ta va ri kwalomu ka 27 wa degrees languta xifundzankulu xa Free State u nga langutela maxelo mo hisa loko languta ndhawu ta Sasolburg ku ta va ka ri ku hisa Bothaville ku ta va ka ri ku hisa swinene languta Bloemfontein yi ta va ri kwalomu ka 29 wa degrees languta xifundzankulu xa Northwest ku ta va ku ri maxelo mo hisa loko languta ndhawu ta fana na Rustenburg ku ta va ka ri ku hisa Potchefstroom yona ku ta va ka ri hisa loko languta Lichtenburg ku ta va ka ri ku hisa Mahikeng yi ta va ri ka 31 Tosca yi ta va ri ka 36 wa degrees ka languta ndhawu ta Vryburg ku ta va ka ri ku hisa kwalomu ka 33 wa degrees lawa maxelo nga mkhomela wona ka madyambu ya namuntlha ri perile